process planning and cost estimation. In today's session, we will be just continuing from the last session where we have left out our content in respect to measurements. So in last session, we had inspection and measurement where we talked about what are the types of inspection. So inspection of attributes and inspection of variables. This is the last slide what we have seen in last class. Now coming for measurement instruments, the different type of features what an engineer will be willing to measure are generally categorized as dimensions and sizes. What will be the dimension of my product? What is the size of my product? Is the first parameter. Measurement when we talk about dimensions, sizes, and then the second thing that comes into consideration is physical properties regarding material, regarding process, regarding machines, what you are using. So physical properties. Then comes first functionality. Functionality means for what purpose you are utilizing, what type of machine is utilizing. This machine can be used for what type of process. Idella functionality. So மூணாவது measurement வந்து functionality. நாலாவது வந்து appearance. Appearance in the sense it brings out all the features that relate to the promotion of the activity. Now when you come for inspection of attributes, when you look at these attributes, இதெல்லாம் நீங்க எங்கேயாவது பார்த்த மாதிரி இருக்கும் in metrology and measurement level, right? So this is no-go, go and no-go gauges. This is plain ring gauge. This is thread plug gauge, and this is plain plug gauge. This you have used in metrology and measurement lab, I believe, because these are some of the tools that are used for coming to a conclusion whether the component what you are inspecting can be accepted or rejected. இதுல ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் இந்த டைப் ஆஃப் டெஸ்டிங்ல. ஒன்னு நீங்க அக்செப்ட் பண்ணணும் இல்ல ரிஜெக்ட் பண்ணணும். If it is okay, it is accepted. If it is not okay, it is rejected. Right? So this is a type of inspection where you have only two compromises. Either you select it or you reject it. Now when you come for variables நிறைய types இருக்கு. இப்போ இந்த particular variablesல as an engineer, my request to you all is you have to remember at least one or two types of instruments that are used for measuring. இப்போ length னு சொல்றோம். When I say length னு சொன்னா how will you measure length? You can measure length by using scale. You can measure length with the help of a different type of equipment. What are they? If they ask you, scale ங்கிறது ஜெனரலா நமக்கு தெரியும். ஸ்கூல்ல இருந்து அதை யூஸ் பண்றதுனால நமக்கு தெரியும். But as an engineer, when I ask you how you measure length, then you should be having some more options apart from scale, because scale is generally used everywhere and everyone knows about it. But you should be able to remember the other methods or the other instruments that are used for measuring the length measurement. So what is that? Engineer's rule. Engineer's rule is the methodology used for measuring the distance. Micrometers. Micrometer length measure பண்ணலாம். Internal micrometer, cylindrical gauge micrometer, internal, and then depth gauge is there. Internal உங்களுக்கு எவ்வளவு depth இருக்குங்கிறது மெஷர் பண்றதுக்கு depth gauge is there. 1 year caliper is there. 1 year height gauge is there. 1 year depth gauge is there. So you should be able to remember the words of instruments that are used for measuring length. If the length is too large, then what you are saying? இப்போ நீங்க சொல்றீங்க you are I am asking you approximate பொள்ளாச்சில இருந்து உடுமலைப்பேட்டை எவ்வளவு distance இருக்கும் சார்? That is distance. So how will you measure it? You are using a speedometer. If there is no signboards, there is no kilometer boards or signboards, how will you measure it? You are riding. You can check it out. You are having speedometer, which tells you how much kilometer you have traveled when you reach the
destination. So these are some of the types of measurements or measuring techniques used. So இதுல இருக்கிற சில type of equipments, tools ஓட பேர் உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியணும். Similarly, when I go for angle measurement போகும்போது என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? இப்ப ஸ்டைல்ல பாக்குறீங்க, bevel protector, sign bar, right? In the basic information, industry point of view, when students attend an interview, they struggle. இது சின்ன விஷயம் கிடையாதுப்பா. It is a larger problem for most of the students. எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, இண்டஸ்ட்ரியில ஹெச்ஆர் இன்டர்வியூ எல்லாம் முடிச்ச பிறகு ஜெனரலா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றது என்ன, நம்ம ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்து, சார் பேசிக்ல ரொம்ப புவரா இருக்காங்க, பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் நாலேஜ் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு சார். They have to be strong in fundamentals. What does it mean? So now, just check it out. இப்போ இந்த sign bar you have used in your laboratory. Now, could you able to visualize what will be the shape or what will be the setup of these instruments? If you are having that in mind, then you can easily predict and you can easily correlate what you will be doing. If I am asking you a question, சொல்லுப்பா. Shape of signboards. Rectangular bar. Rectangular, right? இந்த சைன் பார் எப்படி இருக்கும்பா? இப்போ இந்த சைன் பார் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லும்போது சொல்லுப்பா. சார் நார்மலா அந்த எரேசர் இருக்குல்ல சார், அது போல தான் சார் கொஞ்சம் சின்னதா. அதை வந்து நம்ம ஒன் மேல ஒன்னு பிளேஸ் பண்ணி வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம் சார். வெரி குட். இப்போ இது ஏன் உங்க மைண்ட்ல நெக்கிது? Why you are able to, how you are able to recollect it? Because you have done something on that experiment, right? If the same question goes to the rest of the 50 people, 51 batch of students க்கு கேட்கும்போது சைன் பார்னா என்னன்னா, அட்லீஸ்ட் அவுட் ஆஃப் திஸ் 51 ஒரு 10 பேருக்கு அந்த மைண்ட் பிளாங்கா இருக்கும். சைன் பாரா அது எப்படி இருக்கும்? So at least when you see the things physically, you cannot remember it. ஒன்னும் நீங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிருக்கணும், இல்ல அட்லீஸ்ட் அந்த சைன் பார்னா என்னன்னு பார்த்துருக்கணும். அப்பதான் you can correlate everything. So when you have that correlation, then only you will remember the name of the instrument for measuring what type of parameter. If I ask you suddenly to 51 of students and I say sign bar is used for measuring what parameter? Out of 51, some may say that yes, they will give correct answers, or angle measurement. Rest of them, they will be having a question mark in their mind. This is what the industry people call it as lack of fundamental basic knowledge in academics. Please understand it. அதே மாதிரிதான் இப்போ least count. How will you define least count in vernier caliper? How will you define least count in micrometer? சொன்னா 51 பசங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு இந்த ஆன்சர் தெரியும்? நீங்க ஆன்சர் சொல்லணும்னு நான் எதிர்பார்க்கல. How many of really know that answer? You just, with a fraction of second, you just calculate within yourself. Least count for vernier caliper, least count for micrometer. 51 பேர்ல எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? You have to answer yourself. If the answer is no, எனக்கு தெரியல சார்னு சொன்னா, this is the command that is applicable for you from industry people. You don't have the basic engineering fundamental knowledge. That has to be strengthened. Now, in the basic fundamental ideology, உங்களுக்குள்ளார இல்லாதனாலதான் you become unsuccessful in competition. It is not that the other guy is very smart, the other guy is very intelligent than you. அப்படி கிடையாது. யார் செலக்ட் ஆகுறாங்களோ அந்த பையன் உங்களோட புத்திசாலி, உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா பண்றான், அப்படி கிடையாது. He is having the same intelligence as you are. But the difference is he has used and he has spent some time
to equip himself with strong fundamental knowledge. Whereas you, having the same level of intelligence, having same level of understanding, you didn't spare time to understand these basics. நீங்க டைம் ஒதுக்காததுதான் உங்களுடைய ஃபெயிலியருக்கு காரணமே தவிர, செலக்ட் ஆகினவன் he is very intelligent, he is above intelligent, he is having very high IQ அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. So in today's class, you just make it clear. Just you answer these questions, you will understand. Now I am saying, straightness measure பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு பேர் ஆட்டோகாலிமீட்டர், ரைட்? Now when I say autocollimator, 51 பேர்ல out of this 51 group of students, you just answer within yourself, autocollimator எப்படி ஒர்க் ஆகுது, எப்படி ஒர்க் ஆகுத விட்டுருங்க, அந்த autocollimator பார்க்கிறதுக்கு எப்படி இருக்கும். How many of you out of 51 can visualize it? எப்படி விஷுவலைஸ் பண்றீங்க? பண்ண முடியுதா? So அந்த விஷுவலைசேஷன், அந்த autocollimator பார்க்கிறதுக்கு அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எப்படி இருக்கும் என்கிறத கூட உங்களுக்கு தெரியலன்னா நீங்க எப்படி அதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்க? அதுதான் இங்க டிஃபரன்ஸ். So the moment you want to learn something, you just try to learn it with proper understanding. அதுதான் நான் இங்க பதிவு பண்ண நினைக்கிறேன். That is what I want to tell you. It is easy to read a book. PPC book திறந்து வச்சுட்டு மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட்னஸ் ஆட்டோகாலிமீட்டர் படிச்சிருவீங்க. அது 2 நாளைக்கு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட்னஸ் ஆட்டோகாலிமீட்டர் 2 நாள் இருக்கும், 3 நாள் இருக்கும். ஆஃப்டர் 2 months மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட்னஸ் என்னவா இருக்கும் நீங்க யோசிக்கும் போது உங்களுக்கு எல்லாம், நீங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பேர் எதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுங்க எல்லாமே வரும். ஆட்டோகாலிமீட்டர், லேசர் இன்ஃப்ராமீட்டர், சைன் பார் எல்லாமே வரும். ஆனா அதுல எதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. காரணம் என்ன தெரியுமா? அந்த ஆட்டோகாலிமீட்டர் எப்படி இருக்குங்கிறது உங்களால விஷுவலைஸ் பண்ண முடியல. பிகாஸ் யூ ஹேவ் நாட் டன் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட், யூ ஹேவ் நாட் இன்வால்வ்ட் யுவர் செல்ஃப் இன் எக்ஸிக்யூட்டிங் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட். அப்ப இது எப்படி சார் சரி பண்றது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, just to spend 2 minutes of your time, just log into your YouTube and just type autocollimator. You will be having an instrument. எந்த type of instrument ஆனாலும் இருக்கட்டும், autocollimator, almost all brands will be having more or less same physical appearance. அப்ப அது ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அந்த யூடியூப்ல when you visualize it, if you have not done the experiment physically அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாதப்ப you look into that video, you will see how the instrument looks like and what is the principle. அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதை நீங்க கவனமா பார்த்தாலே போதும். 2 minutes of time. I'm not asking you that you spend half an hour or 1 hour. I'm asking you just spend 2 or 3 minutes of our time in looking at that video carefully. உங்களுக்கு ஈஸியா அந்த பிரின்சிபல் புரியும், how it is being calculated, measured. So once you do it carefully, then நீங்க 2 மாசம் இல்ல 1 வருஷம் கழிச்சு உங்களை கேட்டாலும் you will tell that measurement straightness measure பண்ணணுமா, your mind will recall back that this is the video what we have seen, this is the principle what is being used. But your mind, you have asked your mind the only answer that measurement of straightness க்கு என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் ஆகும், இதுதான் நீங்க மைண்ட்ல ரீகால் பண்ணிருப்பீங்க. ஆனா that entire video will flash back in your mind with principle how it is being worked. So that you do it, because I know out of 51 only less than 10 people will know what is called autocollimator. Rest of them you will not be having an answer with you. So please do that, guys. So measurement of straightness, it is autocollimator. Measurement of flatness, straightness ko flatness ko வித்தியாசம் இருக்கு. Flatness ku measure பண்றது interferometer. As an engineer you should be knowing these terms. Right, now coming for factors to be considered while selecting measuring instrument. ஒரு measuring instrument select பண்ணும்போது நான் என்ன சார் ஞாபகம் வைக்கணும்? What are the parameters or factors I should be very careful with? The first one is accuracy. Can anyone respond? What do you mean by accuracy? Closest value to the true value, sir. Closest to the True value. true value. Very good. Accuracy. Accuracy is, say for example,
you are having a value, target value of 50 mm. In one shot, you have to produce the component of 50 mm dia. Then how precisely the component is produced nearer to 50? Your value will be given how it is closer to that given value. That is accuracy. So your measuring instrument depends on accuracy. What level of accuracy you want? இது good example. The pandemicல good example என்ன சொல்லுவேன்னா oximeter. இந்த pandemic COVID-19ல என்ன சொன்னாங்க? எல்லா வீட்லயும் ஒரு ஆக்சிமீட்டர் இருக்கணும். இந்த ஆக்சிமீட்டரோட ஒர்க் என்ன? உங்க ஃபிங்கர்ல மிடில் இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் அண்ட் செகண்ட் ஃபிங்கர்ல நீங்க இந்த ஆக்சிமீட்டரை யூஸ் பண்ணணும். When you use oximeter, within few seconds, 30 to 40 seconds, it will show you what is the oxygen level in your body, in the blood. இந்த ஆக்சிஜன் லெவலுக்கு ஒரு செட் பேராமீட்டர் செட் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லையா கோவிட் பேஷண்ட்ஸ்க்கு. 94 and above இருந்தா நோ இஷ்யூஸ், யூ ஆர் குட் அண்ட் சேஃப் கண்டிஷன், சேஃப் ஹெல்த், பாடிக்கு தேவையான ப்ராப்பர் ஆக்சிஜன் உங்களுக்கு கிடைக்குது. 90 to 94 இருந்தா you have to be little bit careful, கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். 90 கீழே போச்சுன்னா you have to be hospitalized because you are infected. அப்போ இந்த ஆக்சிமீட்டர் என்ன பண்ணுது? It is getting the oxygen level and it is showcasing you. இப்ப இந்த ஆக்சிமீட்டர்ல பாத்தீங்கன்னா 1700க்கு ஆக்சிமீட்டர் இருக்கு, 2500க்கு ஆக்சிமீட்டர் இருக்கு, 10,000க்கு ஆக்சிமீட்டர் இருக்கு. ரைட்டா? இப்போ 10,000 ஆக்சிமீட்டர் எடுத்து நீங்க செக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா it will show a reading that will fluctuate according to the blood circulation. ஒரு ஸ்டாக்னட்டா இருக்காது. 396 காமிக்கும், 97 காமிக்கும், 96, 97, 98. After 60 seconds, it will come for a random value, final value. When you go for 1500 or 1700 oximeter, when you operate that oximeter at your hand, finger, it will straight away give the value of 97, 98. Most of the time. Sometimes it will give you a different value. But when you go for higher grade of oximeter, it will give you precise value, accurate value. Why this difference is, the scanning mechanism differs according to the product quality. 10,000 இருக்க product qualityக்கும் 1500 இருக்க product qualityக்கும் அந்த sensing mechanismக்கும் difference இருக்கு. அப்போ every product has its own level of accuracy. 1500க்கு ஒரு accuracy level இருக்கும். ஒரிஜினல் வேல்யூ ஹியூமன் பாடியில இருக்க ஒரிஜினல் ஆக்சிஜன் லெவல் வேற மாதிரி இருக்கும். பட் திஸ் ஆக்சிமீட்டர் which is cost 1700 will have more deviation towards the accurate value of human body because of quality inbuilt into that oximeter. Whereas 10,000 rupees oximeterல பாத்தீங்கன்னா அந்த சென்சிங் எபிலிட்டி ரொம்ப ஹையரா இருக்கிறதுனால பாடி ஒரிஜினல் வேல்யூ ஆக்சிஜன் வேல்யூ வந்து அது ரெப்ளிகேட் பண்ணும். So again depends upon quality. Therefore accuracy becomes the first parameter when you want to select a measuring instrument. அப்போ measuring instrument select பண்ணும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் higher version வேணும். என்ன நோக்கத்துக்காக நீங்க measurement check பண்றீங்க? What will be its impact on next process? இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம measuring instrument select பண்ணுவோம். Second one is linearity. Linearity is the application of end result. The result கொடுக்கிறது இல்லையா, the output result what it shows should be matching to its previous recorded version. There should not be too drastic changes in its output performance. இப்போ in case if you take that the output performance in the value in the measuring instrument கொடுக்கிற value drastically மாறுது, ஒரு இன்ஸ்டன்ட்டுக்கும் மாறுது, it is not reliable.
it is not reliable to use it because it may lead you to a wrong version. So linearity is very important. Then magnification. Magnification is how much better it can give you the solution understandable by you. Magnification is the magnified version of your original data. இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா when you go for some instrument, microscopes and all, you are having lower grade microscopes. Some microscopes we are using for normal understanding and picturization. There are some microscopes, there are 10 TEM microscope which cost crores of rupees where magnification power is higher. So in the microscope, the lower end microscope, it has its own limitation. And the limitation ke mela அதை யூஸ் பண்ண முடியாது. But when you go for higher end microscopes, you can have magnification power for 1,000 times than normal, where you can visualize the things which you cannot visualize in normal microscopes. So magnification is the power of resolving the hidden factor much precisely, and it gives you the output which really has an impact on the study what you are doing. That is what magnification is. Repeatability, next one is repeatability. Repeatability enna, ஒரு particular measurement பண்றீங்க, ஒரு particular componentல நீங்க measurement எடுக்கிறீங்க, measure பண்றீங்க. First time measure பண்றீங்க, it gives you some value. Same parameter you are again measuring it. It is giving again the same value. 10 times you are measuring the same thing and 10 times it is giving the same value. Then it is called as repeatability. For the same parameter, for the same evaluation, if you are getting the same value, then it is called as repeatability. It has the repeatability, it has that accuracy to do the measurement. For example, I am having 5 centimeter length of line. Now ஒரு பேப்பர்ல 5 centimeter line வரைஞ்சிருக்கேன், right? I am having 5 students. Now these 5 students are coming and measuring the line and they are writing the answer as 5 centimeters, then it is called as repeatability because measurement outcome is same. But if this 5 guys comes and measures the length using scale and first person writes 5, second person writes 4.9, 4.8, 4.5, 5.1 like that. If the answer is deviating, then it is not repeatability because the line is fixed. Now varanja line 5 centimeter line is fixed, but the person who is measuring it, they have their own version. அப்ப என்னன்னா அந்த இடத்துல அந்த நபர் அதை மெஷர் பண்ண நபருக்கு எக்ஸாக்டா மெஷர் பண்ண தெரியல. அப்போ அங்க 5 centimeter 5.1 சொல்றான் இல்ல 4.9 சொல்றான். There is a loss of measurement. And that's why physically when you go for any product development, you cannot manufacture exactly what you require. That's where this tolerances comes into account, plus or minus. Then resolution. Resolution is how better it brings out the result to you. How better it brings out the result to you. Then sensitivity. Sensitivity is how fast it reacts to your change you are making. How fast it is reacts to the changes you make to the system. இப்ப நீங்க உட்கார்ந்துருக்கீங்க, ஒரு சேர்ல உட்கார்ந்துருக்கீங்க, பின்னாடி உட்கார்ந்துருக்கிற ஒரு பையன் ஒரு பின் எடுத்து உங்க முதுகுல குத்துறான், ரைட்டா? He is just picking with the pin. The instant when the pin pricks you, அந்த ஊசி குத்தும் போது what will you do? You immediately jerk. You give a movement. That is called as sensitivity, ரைட்டா? Because அந்த பின்னை வந்து நீங்க ஷார்ப் கார்னர் ஆஃப் த பின்னை நீங்க டச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியாது. But as soon as it pricks it, you give the movement. That is called sensitivity. So what does sensitivity mean? The system, the instrument what you are using for measuring. நீங்க மெஷர் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற சிஸ்டம்
should be sensitive. Sensitive in the sense, even there is a small change in input. Inputல சின்ன change வந்தாலும் it should be reflected in output. Outputல அது மாறணும். It should immediately reflect in output. Right, that is sensitivity. உங்க பைக்ல கார்ல இருக்க ஸ்பீடோமீட்டர் செக் பண்ணி பாருங்க. நீங்க கொஞ்சம் ரைஸ் பண்ணாலும் ஸ்பீடோமீட்டர் மில்லு இந்த நீடல் ரைஸ் ஆகும். சடனா பிரேக் போட்டீங்கன்னா கீழே வந்துடும். It is sensitivity. It is an example of sensitivity because it acts according to the speed of the vehicle. That is one of the example of the sensitivity. Right. Upper sensitivity is also important for measuring the instrument. Then last one is stability. Stability, the system should be stable enough in different condition, working condition. Again, I will give you the example of speedometer. இந்த ஸ்பீடோமீட்டர் டிவிஎஸோட ஸ்பீடோமீட்டர் பாத்தீங்கன்னா சீமென்ஸ் கம்பெனில மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க. டிசைன் டிவிஎஸ் கம்பெனி இந்த அப்பாச்சே வந்துச்சு இல்லையா, அப்பாச்சே பைக். இந்த அப்பாச்சே பைக்கோட ஸ்பீடோமீட்டர் வாஸ் டிசைன்ட் இன் சீமென்ஸ் பெங்களூர் டிசைன். இப்போ அந்த டிசைன் ஃபீச்சர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் த ஸ்பீடோமீட்டர் இஸ் டிசைன்ட், ப்ரொடக்ஷன்லாம் பண்ண பிறகு அந்த ஸ்பீடோமீட்டரை before it is fixed onto a bike, it is mounted on a mount which is similar to a bike handle, and it will be a closed environment where that setup is subjected to a rough road condition. ஒரு பைக் ஒரு ரஃப் ரொம்ப மோசமான ரோட்ல அந்த பைக் போனா எப்படி இருக்குமோ அந்த கண்டிஷன்ல அந்த ஸ்பீடோமீட்டரை செக் பண்ணுவாங்க. எதுக்காக செக் பண்ணுவாங்க? டு எஸ்டிமேட் வாட் இஸ் த லெவல் ஆஃப் இட் ஸ்டெபிலிட்டி. அப்போ அந்த பைக்கோட இந்த ஹேண்டில் பொசிஷன்ல இந்த ஸ்பீடோமீட்டர் எங்க மவுண்ட் ஆயிருக்கோ அந்த செட்டப் வில் பி சிமிலர் டு ஏ பைக். ரெண்டு ஷாக் அப்சர்வர் இருக்கும், டெலஸ்கோபிக் ஷாக் அப்சர்வர், அதெல்லாம் மவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் இட் வில் பி சப்ஜெக்டட் டு சடன் இம்பாக்ட் ஃபோர்ஸ். ஒரு டயர் ஒரு குழியில இறங்கி ஏறினா எந்த மாதிரி எஃபெக்ட் இருக்கும், அந்த எஃபெக்ட்ல டிஃப்ரெண்ட் மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்ல சடன் இம்பாக்ட் லோட், ஷாக் லோட் கொடுப்பாங்க. கொடுத்து இந்த ஸ்பீடோமீட்டரை அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. ஹவு த ஸ்பீடோமீட்டர் நீடல் இஸ் ரியாக்டிங். ரைட், திஸ் இஸ் ஒன் டெஸ்ட். செகண்ட் டெஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த ஸ்பீடோமீட்டர் மேல ஒரு க்ளோஸ்ட் என்வாயர்மெண்ட்ல ஹெவி வாட்டர் இஸ் போர்ட் அட் ஹை ப்ரெஷர். பைக் போயிட்டு இருக்கு, மழை பெய்யுது, திடீர்னு பாட்டில் ஹேப்பன். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ப்ரெஷர்ல வாட்டர் வில் பி forced upon the speedometer, similar to a raining condition, right? So what they are trying to study is whether any quantity of water is getting inside speedometer. The speedometer outer casing la irukum, glass casing la irukum. அப்ப இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல தண்ணி உள்ளார இறங்குதா? So when all the test is done, when it is always all the test is performed and when it is okay, எல்லாமே ஓகேவா இருக்குன்னு சொல்லும் போது ஃபைனலி வாட் தே வில் சே, திஸ் ஸ்பீடோமீட்டர் இஸ் ஸ்டேபிள். அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, ஸ்டேபிள் என்ன அர்த்தம்னா, இட் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் வித்ஸ்டாண்டிங் ஷாக் லோட், இட் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் வித்ஸ்டாண்டிங் இம்பாக்ட் லோட் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வெதர் கண்டிஷன். அப்ப ஸ்டெபிலிட்டி என்னன்னா, இட் இஸ் த எபிலிட்டி ஆஃப் த மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் டு மெஷர் த ரிக்வயர்டு குவான்டிட்டி in different atmospheric condition. எந்த மாதிரி கண்டிஷன் வந்தாலும் அந்த மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் ஆகுதோ அந்த பர்பஸ அத 100% எக்ஸிக்யூட் பண்ணது. இதுதான் ஸ்டெபிலிட்டி. ரைட்? So these are some of the factors. Now I give you 1 minute of time. Just go through the terms of this factor. I will ask someone to recall it back. Just 1 minute of time. Please go through it.
Right. Can anyone respond to that? 7 terms are there. Please, anyone? Sir, accuracy, Accuracy. linearity, Very good. Linearity. magnification. Number 3. Magnification. Very good. Number 4, resolution. Very good. Resolution. Number 5. Number 5, repeatability. Very good. Repeatability. Number 6, sensibility. Sensitivity. 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 Then Number 7, stability. stability. Very good. Very good. Very good. That's good. Accuracy, linearity, magnification, resolution, repeatability, sensitivity, and stability. So these are 7 parameters that you have to remember as a process engineer, based on which you will be selecting your measuring instrument. So guys, with this we stop today's session, and in tomorrow's session we will be seeing a 16 mark where you will be having a set of documents, what you are seeing in the slide now. What are the set of documents required for process planning? Process planning செய்யறதுக்கு எனக்கு என்னென்ன content தேவை? So it has some 13 points where you will be following this 13-point rules so that you can execute your process planning in a much better and efficient manner. So in today's class, if there is any doubt, you can please raise your questions now. No doubt, sir. Okay then. Then okay, thank you for your participation, and be safe till we join again for the next session. Thank you all. God bless you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you.